Sorry, voice is muted actually. Sorry for this. Voice is muted. Sorry. Okay, however, simplify uh, the four variable map kind of activity will be simplify f of a comma b comma c comma d equal to sigma 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, and 15. So this is one kind of expression which is being taken and undertaken into consideration. Now, four variable map in the sense four rows and four columns, because we do have totally four different types of elements which are available here: a, b, c, d, or x, w, x, y, z. However, you can take anything here. So look at this. So totally 16 blocks will be there within this particular thing. And here at row side, it will be goes with AB. At column side, it will be goes with CD. And as usual, so it will be always get starts with A complement, B complement, A complement B, and here it is A B complement finally. So C complement to D complement, C complement to D, CD, CD complement. Like this, you are supposed to be taking. Now, as for the problem, what is the problem which is given here? The problem is 0, 2, 4, 5. Look at this. This is 0. If you have any understanding, let us make down the values here. This is 0, this is 1, this is 2, and this is 3. So 4 here, this is 5. So 6 here, this is 7. So this is 8, 9. So 10 here, this is 11. 12. So 13,
14 here, finally this is 15. Okay, finally that is 15. Okay, like this. So if you have any doubt, you could write these particular numbers at the rightmost corner, something like this, using pencil. After noting down everything, you can eliminate them by using eraser. Okay, now let me so plot them in the Karnaugh map here. Let me plot them in the Karnaugh map. 0, so let us consider this is 0. So here it is 1, here it is 2, actually this is 2, and here 3 here, this is 4, actually 4, and this is 5, here it is 6, and here it is 7. Okay, then here it is 8, then it is 9, 10, this is 10, so followed by there is no 11 and 12, so 13, 14 actually, so sorry, this is 12, 13, 14, actually this is 15, that is 15. In this way you could able to so draw the element something like this. So look at this again. So this is 0, this is 0, so 1, 2 is this one, 3, 4, 5, 6 and 7, so this is 8, 9 లేదు ఇక్కడ, 10, 11 here, 12. Okay, so here I have mistaken, so not here 13, 13 is here it is 13, 14 and 15. Yes, it is correct. I myself I mistakenly taken here. So rollings is very important to understand. Already one rolling just before I have told you, corner rolling. Look at this. This is one rolling. First rolling is this one. Go for this particular rolling. So this is first rolling. మీరు ఎంత వీలైతే అంత రోలింగ్స్ కూడా తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలి. So now it will be considered as one more quad. Okay, then it will be considered as one more quad here. Okay, let me draw with another color, then you could understand very easily. So with this one, probably this one. So look at this. This is one more quadding. That's all. Don't go for further quadding. So here, so this will be also one more quad which is been available here. This will also, already elements are participated. Why do you go for another? Okay. So totally 3 different types of quads are available. Look at this. Totally 10 expressions are there. 10 terms are there. All these 10 terms will be performed. Whatever the outcome, they will be achieved. The same thing will be achieved by this one as well. Look at this. So look at this. So I'd like to draw one more for our point of view. I'd like to draw one more here. So just wait for a while. Just one moment, please. Because I'd like to, some people might be taken the same thing in the another fashion as well. So ఇంకొక రకంగా కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, అది కూడా చెప్తాను నేను. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు డ్రా చేసిన దాని ప్రకారం దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఐ హావ్ డ్రాన్ హియర్. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇలా డ్రా చేశాను. లెట్ మీ టేక్ సమ్ అదర్ కలర్. సో ఐ హావ్ డ్రాన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, అండ్ లెట్ మీ టేక్ సమ్ అదర్ కలర్. దిస్ ఈస్ ది థర్డ్ వన్ ఐ హావ్ డ్రాన్. ఇక్కడ కొంతమంది ఇలా తీసుకోకుండా ఇలా డ్రా చేయొచ్చు, ఇలా కూడా డ్రా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఈ కార్నర్ మాత్రం కంపల్సరీ డ్రా చేస్తారు. కార్నర్ ఓకే, కార్నర్ ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మాత్రం ఎవరు వదిలిపెట్టడానికి లేదు. మధ్యలోది కూడాను నో ప్రాబ్లం, ఇది కూడా సేమ్. కొంతమంది ఇలా డ్రా చేయకుండా, అంటే వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దిస్ ఈస్, ఇలా డ్రా చేయకుండా కొంతమంది సో ఇలా డ్రా చేస్తారు. సో విల్ బి టేకెన్ బై లైక్ దిస్ యాజ్ వెల్, నో ప్రాబ్లం. ఎలా అయినా సరే ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే ఆల్రెడీ కార్నర్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి కార్నర్ వాటిని ఎక్కువగా సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోకి తీసుకోకూడదు. అందువల్ల ఇలా డ్రా చేయడం కరెక్ట్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్, నేను తప్పని చెప్పేసి మాట్లాడను. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్, బట్ కార్నర్ ఈస్ ఆల్రెడీ పార్టిసిపేటెడ్. సో as far as my point of view, this is correct when we are trying to talk something about this one. రెండింటికి ఎక్స్ప్రెషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం.
రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకే క్లారిటీ వస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు, ఒక వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంటే అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో లెట్ us టేక్ ఫస్ట్ వాల్యూ కార్నర్ చూద్దాం. కార్నర్ తీసుకున్నట్లయితే సో లెట్ us టేక్ this one and here it is this one and this one. 4 are being participating. ఎప్పుడైనా సరే క్వాడ్ వచ్చింది అనుకోండి 2 వేరియబుల్స్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాం. సో హియర్ ఇన్ రో వైస్ కామన్ ఎలిమెంట్ విల్ బి b complement. B complement is common. A plus A complement will be goes B complement, and this is D complement. D complement plus this is for corner quadding. Now middle quadding. Middle quadding తీసుకున్నట్లయితే సో these two and here is these two. ఈ రెండు ఆ రెండు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఈ రెండిట్లో కామన్ వచ్చేసి B, పైన కామన్ వచ్చేసి D, BD plus the lengthy one. So this one single row and all columns. Single row కాబట్టి A complement B. సో సి అన్ని కాలమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి సో అక్కడ మనకి 1 వస్తుంది. సో కాబట్టి సింగిల్ రో కాబట్టి we do have this one. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ కామన్. సో ఫస్ట్ వన్ is B complement D complement plus BD is common plus దీని దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే క్వాడింగ్ నేను కార్నర్ క్వాడింగ్ చేశాను. సో కార్నర్ అంటే సైడ్ క్వాడింగ్ చేశాను. సైడ్ క్వాడింగ్ లో ఈ రెండు ఇది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిట్లో కామన్ ఏ కాంప్లిమెంట్. సో ఇక్కడ కూడా గమనించండి ఏ కాంప్లిమెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. ఏ కాంప్లిమెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది ఇక్కడికి కాదు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే డి కాంప్లిమెంట్ విల్ బి ది వన్ మోర్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ బి వచ్చింది, ఇక్కడ డి కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది. సో కాబట్టి కాంప్లిమెంటరీ ఫామ్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ వన్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. కాంప్లిమెంటరీ చెప్పాలి అంటే సో నాట్ గేట్ అప్లై చేయాలి. ఒరిజినల్ అయితే నాట్ గేట్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ రాదర్ దిస్ వన్ హియర్. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేనేం మాట్లాడాను మీకు. ఐ హోప్ దట్ యూ డూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు స్పీక్. నౌ దీనికి అండ్ ఆర్ గేట్స్ ద్వారా ఒకవేళ డ్రా చేయదలుకుంటే సో ఐడ్ లైక్ టు డ్రా ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, యూ విల్ గో ఫర్ సమ్ అదర్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బి కాంప్లిమెంట్ డి కాంప్లిమెంట్ దెన్ బిడి దెన్ ఏ కాంప్లిమెంట్ బి. అంటే బి వచ్చేసి కాంప్లిమెంట్ రెండు కావాలి, సి అసలు అక్కర్లేదు. సో డి కాంప్లిమెంట్ కావాలి. సో కాబట్టి హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ. ఓకే, బి వచ్చేసి బి మస్ట్ బి అవైలబుల్ విత్ ఒరిజినల్ ఫామ్ అండ్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఫామ్ యాజ్ వెల్. కాంప్లిమెంటరీ ఫామ్ కూడా కావాలి. డి వచ్చేసి దిస్ ఈస్ బి యాక్చువల్లీ. డి వచ్చేసి ఒరిజినల్ ఫామ్ and its complementary form as well. Both will be required here. A complement కూడా అవసరం అవుతుంది. yes. A కి complement directly I'd like to take complement here. Straight away I'll go for complement here. Now you can see first expression is B complement D complement. Since it is B complement D complement, let me take this is the complement of B and this is a complement of D. These two will be AND together. And then BD, so this is B here and this is a D here. So these two will be comes with one more. And A complement B, so this is A complement. I don't want to draw this much amount of. Okay, A complement B is this one here. So this is one more. And you will go for R. Something seems like this. Okay, this is B complement D complement plus BD plus A complement B. Of course, you can draw for second one as well. You can take the second one. So in this way, you could able to draw this one here. Okay.
sometimes you may be given don't care condition. In Karnaugh maps, one more extra operation will be there, don't care condition. Normally, if you observe, మీరు ఒకసారి అంటే డోంట్ కేర్ కండిషన్ అంటే ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఇంట్లో నార్మల్గా 3-pin ప్లగ్స్ ఉంటాయి. 3-pin ప్లగ్ లో కింద పిన్ వచ్చేసి అంటే ఈ రకంగా 3-pin ప్లగ్ అనేది ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ బై యూజింగ్ ఎ డయాగ్రామ్ హియర్. So if you take this particular 3-pin plug, where it is, yes, you can take this particular thing. So look at this. Let me copy this image and paste here, then I will explain in a better way. So look at this particular thing here. So as far as the power passage point of view, this will be pass some kind of power, this will be pass power also, but this particular pin will be sometimes it will be considered as a null, nothing will be available, dummy, sometimes power will be there. When situation demands, you can use as a power passer. When situation not demands, you can use it as the dummy. అంటే అవసరమైనప్పుడు వాడుకోండి, అవసరం లేనప్పుడు వదిలేయండి దాన్ని. సో అటువంటిది డోంట్ కేర్ కండిషన్ కూడా. ఇఫ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రోల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ Karnaugh map, if don't care condition kind of element is required to fulfill complete rolling, then complete rolling ఏంటంటే క్వాడ్ కి ఒక ఎలిమెంట్ సరిపోలేదు, డోంట్ కేర్ సరిపోయింది అనుకో క్వాడ్ రాసేస్తాం. లేదు ఆక్టేట్ కి ఒక ఎలిమెంట్ సరిపోలేదు, డోంట్ కేర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఒక ఆక్టేట్ వచ్చిందంటే yes, you can go ahead and take it. In such a way you can use it. If that is not useful for you, అది ఎక్కడ వాడబట్టలేదంటే వదిలేసేయండి, దాన్ని రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Don't care in the sense, so it may be considered, may not be considered, based on the role point of view, you may be considered the activity, then that is called as so don't care condition. Okay, you just remember this plug here. These two are one is positive and second one is negative. Let me say this is positive and this is negative, and this might be sometimes it is dummy, or sometimes it may be have to take the positive element, I mean power, electricity. So in such a way you could able to draw this one here. Okay, so therefore don't care conditions will be seen something like this, and you might be having, so the elements, I mean the problems will be given something like this here. Simplify, let me draw one more problem for you. Simplify f of wxyz, f of wxyz will be equal to sigma, so 0 1 2 0 1 2 3 7 8 10. Okay, if you draw this one, so you maybe have reduction could not be possible, completely reduction could not be possible. So that is why here we are having don't care. Don't care will be specified with d of wxyz will be equal to again sigma 5 6 11 and 15 will be given, and 15 will be given here. Okay, but doing this particular problem, the same solution will be same. So undertaking one particular Karnaugh map with a 4 variable map, something like this, 4 variable map, something like this here, the same. Okay, and here it is w x y z. So w complement x complement, w complement x, w x, w x complement. So y complement z complement, so y complement z, y z, y z complement. Similarly here also I'd like to consider, draw the elements. First of all we need to mention original values. These are the original values, these are the don't care values. So therefore original values will be 0. Yes, we do have 0 here. 1 also is there here, 2 is there here, 3 also be there here, 4 5 6 7, here it is 7. Okay, 8, here it is 8, and 9 is not there,
10 is there here. Okay, then 11 is not there. Okay, these are actually original expression values, and the don't care elements are, so 0 1 2 3 is over. 4 don't care will be mentioned as D. Don't care will be mentioned as D. So here it is D. Don't care 5. So 6 7 8 9 10 11. Oh, that 10 11. 11 is here it is one more don't care. 11. So 12, 13, 14 and 15 and 15. So these are the elements with don't cares. Okay, one more don't care is left over here, 5. So 4 5. So here it is. Here it is one more don't care, D. Sorry, 6 also be there here. Okay, totally this one. Look at this. So people will be always take some kind of leisure to write or to roll something like this. We'd like to always looking forward for only original expression kind of rollings. Look at this. This is one more color. Let me take another color. This is Karnaugh rolling. Karnaugh rolling here. This is Karnaugh rolling, first one. Second one is, so this one, this is second rolling. This is second rolling. Third rolling is, this is third rolling. I don't require remaining two don't cares. I don't require remaining two don't cares. Okay. First one is Karnaugh rolling. Second one is row wise quad rolling. Third one is column wise quad rolling. Column wise quad rolling. While we are, so reduction, simplify with reduction. Reduction does means you need to reduce as many number of so expression values. మీరు రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఎంత తక్కువైతే అంత తక్కువగా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఎంత తక్కువైతే అంత తక్కువగా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, నౌ దీనికి ఎక్స్ప్రెషన్ కి రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కార్నర్ రోలింగ్ కి ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో హియర్, so 4 I mean this particular row, this particular row, this row and this row has been participating. So therefore ఈ రెండిట్లో కామన్ ఎలిమెంట్, సో x కాంప్లిమెంట్, w plus w కాంప్లిమెంట్ is 1. ఈ రెండిట్లో కామన్ ఎలిమెంట్ z కాంప్లిమెంట్. సో హియర్ ఇట్ is z కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ రెండవది what is that, row rolling. If you take row rolling, all columns have been participating within the row, so therefore w complement, so x complement plus, so vertical rolling. Vertical rolling అంటే కాలమ్ రోలింగ్. కాలమ్ రోలింగ్ లో ఆల్ రోస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి, కాలమ్ ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి y z. దట్స్ ఆల్. ఈ డోంట్ కేర్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. వాట్ అబౌట్ దిస్ టూ? డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ హియర్. as I said, if you are required to use, yes you can use, otherwise you can vomit it. Otherwise you can vomit it. Required to use, you can use, otherwise you can vomit it. So I believe that you can write the logic diagram as well. ఇప్పుడు లాజిక్ డయాగ్రామ్స్ కూడా చెప్పున్నాను కాబట్టి లాజిక్ డయాగ్రామ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. ఇదే ప్రాబ్లం ఇలాగే ఇచ్చి ఏమంటాడంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ కూడా రాయండి అంటాడు. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ కూడా రాయండి. సేమ్ దీనికే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ కూడా రాయండి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ అంటే ఏంటండి? యాక్చువల్గా ఏంటండి? సో ఆర్డినరీ ఫామ్ విల్ బి 0, ఒరిజినల్ ఫామ్ సారీ కాంప్లిమెంటరీ ఫామ్ విల్ బి 1. ఓకేనా? కాంప్లిమెంటరీ ఫామ్ ఏమో 1 అవుతే, సో ఆర్డినరీ ఫామ్ 0 అవుతుంది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ లో. ఓకేనా? మనం ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇచ్చినట్లయితే పై ఇవ్వాలి, కానీ సిగ్మా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, where exactly, as far as sum of products is concerned, where exactly 1 will be there. Other than that, you can replace with zeros. Other than these elements, look at this. You can see. Let me take some color. Some color. Probably I don't know whether it is visible to you or not. So look at this. This area is not
filled with any element. This area also not, this area also not, this area also not, this area also not. Totally 1, 2, 3, 4, 5. Five area is not filled with any ones. Remaining area has been filled with D's and ones. Okay. So whatever the into sections where exactly you have, you just draw one particular. So another kind of thing. So as like this one. So your function can be seen something like this. Your function will be seen. So f of w comma x comma y comma z will be equal to. So ఈ value ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? Pi of, you need to write, you need to take it as pi of. So here it is 0, 1, 2, 3. This is 4. First, this one is 4. Okay. So 5, 6, 7, 8, 9. Next one is 9. Next one is 9, 10, 11, 12. So that is 13, then 14. These are the elements of pi. Other than the values you have to consider. Other than so the values which we have to consider. And then of course don't care will be as it is. Don't care of w comma x comma y comma z will be equal to pi of. So what are the values over there? 5, 6, 11, 15. These are common. 5, 6, 11, 15 are common. So there is no change in this one, but change will be happened here. అంటే సిగ్మా లాగా ఇచ్చి సిగ్మా అంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, కానీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ డ్రా చేయమన్నాడు అనుకోండి, డ్రా చేయమన్నప్పుడు అవి లేకుండా ఉన్నవి, డోంట్ కేర్ కూడా లేకుండా ఉన్నవి చూసుకుని డ్రా చేయాలి. నా నొటేషన్ కూడా మారుద్ది, ఒకసారి గమనించండి. నొటేషన్ కూడా స్లైట్ గా చేంజ్ అవుతుంది, ఒకసారి గమనించండి. దీనికి డ్రా చేసే నొటేషన్ కూడా స్లైట్ గా చేంజ్ అవుతుంది, ఒక్కసారి గమనిద్దాం. లుక్ ఎట్ దిస్. This is your 4 variable map. So this is your 4 variable map. So look at this here, w plus x. Here it is y plus z here. This is the notation where exactly. So w plus x, w plus x complement, w complement plus x complement, w complement plus x. Okay, y complement plus yz, because complementary form will be, so complementary form will be same. Y complement z, I mean yz, y plus z. So y plus z complement, then so y complement plus z complement. So y complement plus so z here. Now the elements will be same. Element locations will be same. Okay. So for a faster kind of things, so let me draw this one here. Here you would like to mention 0. You would like to mention 0. Rather 1, you have to mention 0. So here it is 0, and here it is. Let me నేను మళ్ళీ పెద్దది చేస్తాను. So here it is 0, and here it is 0, here it is 0, here it is 0, and the don't cares will be, these are don't cares here, these are don't cares here. So here we have don't care, here we have don't care, here we have don't care, here we have don't care. So look at this. So these are the elements. Now how could you roll about this one? Here you can roll, you can see one quad is available, one perfect quad is available. So look at this. This is the complete quad. Okay. Now ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం క్వాడ్ కే ట్రై చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ సింగిల్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో సింగిల్ ఎలిమెంట్. సో కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ క్వాడ్, అండ్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆల్సో క్వాడ్ హియర్. Rollings will be, so let me draw with some other colors, then you could understand very clearly. This is one more quad here, and let me take some other color. This is one more quad here. Red quad ku vachesi output enti,
So W complement plus X complement into, because it is a product of sums, into తర్వాత గ్రీన్ కలర్ క్వాడ్ తోటి వచ్చే అవుట్కమ్ ఏంటి? గ్రీన్ కలర్ అంటే సో ఈ రెండిట్లో మనకి కామన్ గా ఉందేదో దాన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, సో ఈ రెండిట్లో 2 rows పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి, 2 columns పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది ఎక్స్ కాంప్లిమెంట్, సో ప్లస్ ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది y ఇంటూ, సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఈ పర్టికులర్ కలర్ కి సంబంధించింది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, so this particular row and these 2 columns are being participating. Here common వచ్చేసి W complement plus, so ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది Z complement. Okay, this is the expression. Product of sums అంటే రాయాల్సింది, product of sums అంటే రాయాల్సింది. ఓకేనా? Now for this particular thing, how could you draw the logic diagram? So how could you draw the logic diagram here? Logic under R kada, ippudu R under rayali, ippudu mana R under rayali. So how could you draw logic diagram for this particular thing here in the sense? So this is the way you can draw logic diagram for this one. Deniki logic diagram ela draw chestarante ikkada observe cheyandi, W complement maatrame undi, X complement, so Z complement, Y matram ordinary form lo undi. So kabatti I'd like to take, so here it is W complement, X complement direct ga, Y మామూలుగానే ఉంది, Z complement. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కాంప్లిమెంట్ తీసుకొని రాస్తున్నారు కదా, మరి తప్పు కాదా? తప్పు కాదు, డైరెక్ట్ గా మన ఇన్పుట్ అలానే ఇస్తున్నాం కాబట్టి రాసేది తప్పేం కాదు. డోంట్ వరీ, ద మార్క్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఫస్ట్ వన్ W complement plus X complement. So look at this, this is first one here, W complement plus X complement. These two will be R. R అంటే R gate తీసుకోవాలి. Okay. Then X complement Y. So this is X complement here. This is X complement here. This is X complement. This is Y here. Yes, you can take here also R. R gate. So this is the gate value. Gate will be seen something like this. Then tarvata W complement Z complement. So here it is, W complement is here and Z complement is here. So here also one R gate, because every expression might be having R's. So all these together will be and here something like this. This is the expression. Logic diagram will be seems like that. R and expressions. Okay. So this is what the points which I would like to made for you. I'll share YouTube links within 15 minutes. ఒక 15 నిమిషాలు యూట్యూబ్ లింక్స్ షేర్ చేస్తాను. ఇవన్నీ కూడా మీ దగ్గర ఉంటాయి. ఇప్పుడు అంటే ఒకసారి గోత్రూ అవ్వచ్చు, ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలని సరే, మీకు ఎక్కడైతే అవసరం అయితే అక్కడ మీరు గోత్రూ అవ్వచ్చు మీరు. ఓకే. సో టుమారో ఈవినింగ్ కి లాజిక్ గేట్స్ తర్వాత యూనివర్సల్ గేట్స్ తోటి అన్ని లాజిక్ గేట్స్ ఎలా డ్రా చేస్తారు అనేది చేసినట్టయితే ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇక పర్టికులర్ యూనిట్ ఎంటైర్ థింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ? ఎంటైర్ థింగ్ అయిపోవాలి అంటే, సో లైక్ టు టేక్ so let me go ahead with somewhere else. Yes, you can see, look at this. So we have completed 2 variable, 3 variable maps, and I have given 4th variable map as well. 4 variable maps కూడా ఇచ్చాను. అండర్ గేట్స్ తోటి ఆర్ అండర్ గేట్స్ తోటి డ్రా చేయటం కూడా ఎట్లా చూపించాను మీకు ప్రతి దాంట్లో కూడా. నాండ్ ఒకటి, నార్ ఒకటి చెప్తాను, ఎందుకంటే కొంచెం టిపికల్ అవి. ఇక్కడ మనకి లాజికల్ గేట్స్ మొత్తం వచ్చి యూనివర్సల్ గేట్స్ ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత
ఎలా ఉంటాయో, అంటే ఆ రెండింటిని నాండ్ని నార్ని యూనివర్సల్ గేట్స్ అంటారు. వాటిని వాడుకొని మిగతా వాటిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో చూసి తర్వాత డ్రాయింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో క్లాస్లో అది మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ యువర్ టుడేస్ క్లాస్. మీకు ఏదైనా సరే ఎనీథింగ్ వాంట్ టు షేర్ విత్ మీ, యూ కెన్ షేర్ విత్ మీ. ఈరోజు బాగానే ఉందా? మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా బాగానే ఉందా?